Now, the practice of female genital mutilation rooted in tradition affects millions of girls and women every year. Kenya has made progress in eradicating FGM, and the number of girls undergoing the practice has fallen drastically over the past 2 decades. Caroline B. visited one community in Kajiado that is trying to fully rid itself of the practice, despite the fact that it is set deep in their culture. I'll leave you with that story by Caroline B. titled Beyond the Cut. Here's the story. The Maasai community are a people in love with their cultural traditions, but for them, it's time to move forward and put an end to the tradition of FGM. I travel to Kilonito in Kajiado West Sub-County to learn how this community is gradually getting rid of this ritual and finding a way to mark a girl's maturity without cutting. Kilonito is a small, dusty village. Here, life is slow. There is very little development. Numerous acacia trees inhabit the bare landscape. Families live far apart, yet the inhabitants of Kilonito somehow know each other. The village comes alive upon our arrival. We are received with traditional song and dance. This is how they welcome their guests. I'm about to find out how this Maasai community is breaking tradition in ending FGM, all with the assistance of Amref Health Africa in Kenya, who are working to quicken its abandonment. The women and girls gather under a giant acacia tree to discuss progress made and solutions to challenges faced in ending the practice of FGM. Many people in this community still strongly hold on to the practice, albeit silently. I became a chief in the year 2009. Previously, I was a teacher. And so when I came, it became one of my targets. And as we speak, at least for a period of 3 years now, we have eradicated FGM in this area. Women are the ones who are doing FGM. So we took them for trainings, and we have shown them all the bad things that come up after a girl undergoes FGM. One of the agenda under discussion is the alternative rites of passage, or ARP. ARP is an alternative ritual to FGM, involving teaching and celebration, but without the act of genital cutting. In a week's time, they will be hosting another ARP class for the girls here. Abigail Nosim is a current Miss ARP Kilonito. She attended the first ARP ceremony in April 2018. It helped us to understand the effects of FGM. We understood how it is affecting our community, how it is leading to early marriages, early pregnancies, and how we can be able to help the society and teach other people about their effects. Abigail is a Form 3 student who denounced FGM and became an ARP ambassador. Cousin yangu aliniambia that she wanted to undergo the FGM rites, but after tukuje the forum with Millie, aka understand, then akasema she won't undergo again. Akaenda akaambia mamake hatarudi tena na hataki kuundergo FGM. Kuna videos tulikuwa tunaoneshwa, akaangalia, akaona ni mbaya, akaona vile wasichana wanaumia, akaona vile mtu anasikia uchungu, vile inamuaffect, aka understand that hakuna benefits. Nancy Yamoi is 7 months pregnant. At 13 years, her age group had undergone the cut. She feared being the laughingstock of her age mates, thus agreed to get circumcised. Wamama wamenishika kwa sababu sina uchungu. Nimelia sana. Hiyo siku tu ikamalizika. Yani nilipitia siku hiyo, yani damu mingi, nilipoteza damu mingi. It took her 6 weeks to heal. Yani wiki ya 3
nilikuwa sawa, lakini sio sana, bado sitembei. Yani mpaka karibu mwaka, mpaka karibu mwezi bado nilikuwa na hiyo shida. Nikafunguliwa shule, nikaenda, nimekuwa mama. Sasa yani kimila yetu ukitahiriwa sasa umekuwa mama. Yani siku hiyo tu nikaenda shule, nikaenda shule, nikatoka, nikakuwa mjamzito. 8 years later, and now with 2 children, Yamoi regrets being circumcised. She says all her deliveries have almost led to death. Siku hiyo nakuja kuzaa, hapo yani mearuka, wazazi wangu wakatafuta gari, nikaenda wakampeleka huko hospitali. Alafu hiyo siku tu ikaandikwa barua huko 40, yani kwenda Kajiado. Wazazi wangu wamestuka sana kwa sababu niko mdogo. Alafu yani tena imetahiriwa mimi. Akasema tukienda Kajiado itashuka sisi. Ikarudisha, ikanunua tu madawa ya maduka, ikaenda huko nyumbani. She only hopes that her third delivery will go well. Joyce Swenkei was forcefully circumcised under her dad's orders. Her mom was against it, which in turn angered her dad. Joyce's mom therefore had to flee to escape a beating. The cutter, an old woman, was a close family friend. Sasa mama kanishika. Sasa walinilazimisha kunitoa nguo usiku anataka. Vile nishakeketwa. Sasa nikashangaa, mama mwingine akanishika mgongo, mwingine mguu. Nikashangaa, hai. Kukeketwa inakanga hivi. Sasa vile nilikuwa nakeketwa, nilitoa machozi mingi, nikalia sana tena. Kulia kumaliziwa, nikaamuka, hata sikusikia vile nimeamshwa, nikapelekwa kwa kitanda. Kupelekwa kwa kitanda nikafailed. Sasa vile alielezwa babangu eti Joyce amefailed, hakuwa ameamini. Sasa nilikuwa na mwili acha na saa hii. Sasa damu yote ikamwagika. Hata nikaenda almost 2 months bila kupona. Vile nilimweleza mamangu vile aliambiwa tushakeketwa, mamangu akatoroka. Joyce got pregnant with her first child at 15, forcing her to drop out of school. Nikafanya KCP, vile nimefanya KCP nikapata mimba. Sasa babangu akaniambia umedrop shule, nikamwambia nimedrop shule juu ulinishow, mama alinishow amuka umekuwa mama. Sasa nikajua mimi si mwanafunzi sasa. Kama nikuolewa juu nimeshakuwa mama, si umenitahiri. What's even worse, the man behind her pregnancy disowned her. Nikamweleza babangu, sasa vile umenitahiri nikakuwa mama, ili nimpelekee mwenye mtoto wake, hata kama mimi ndarudi shule, ndarudi akishapeleka mtoto. Sasa vile nimeenda kupatana na huyo mama huyo kijana akasema mimi simtaki mtoto. Sasa babangu akaniambia vile hataki mtoto, wewe leta. Sasa niende anamweka shule next year 2019. Joyce's father would later come to denounce FGM after witnessing the difficult delivery that his daughter went through. Nilianza kusikia tumbo saa 2 asubuhi. Nikaenda tena kujifungua saa 2 ya usiku. Sasa madaktari wakaniambia si umekeketwa, si rahisi kujifungua. Itabidi ukatwe ama ufanywe operation. Juu mtoto haitoki. Inaonekana umetahiriwa. Nikamwambia sikatai. Nimetahiriwa na sikuwa nataka. Sasa vile nimejifungua, babangu vile alikuja asubuhi juu nimekaa 1 week hospitali. Ukaa 1 week hospitali, babangu akaja asubuhi. Hata akalia. Nikamwambia babangu nalia na vile nimepitia uchungu mara 2. Si afadhali kama nimkepitia tu moja. Kaniambia sorry. Sikuwa najua utafanya hivi. Nikipata tena hata msichana, siwezi tamani atahiriwe. Vile maisha yenye mimi nimepitia sipendi. Hata kuna siku yenye hata nikikaa nikikumbuka nalia tu. Hata mamangu ananiambia mbona unalia? Anambia sipendi kenye babangu alinifanyia. FGM is a global concern and among the most brutal form of violence against women. More than 125 million women and girls have undergone FGM globally, and over 3 million more are at risk every year, says UNICEF. To this village, ending FGM is a matter of urgency, and it all starts with the community leaders.
Najua tunatumia cultural elders like chiefs wa rika, wazee wa vijiji, wale tuseme matajiri ambao wako kwa villages, tuilete, tuelimishe, tumwambie hata sisi wasichana wetu hakuna kukeketwa, ni wasichana tu kama wengine na watapata mafamilia, na hata iko role models ambaye ziko in other location ambaye ziko watu wamemaliza hata universities, na tunaonyesha hata wao wameolewa na wako na watoto na wako sawa tu, and then we use them kwa sababu wanasikika huko, kwa sababu unajua ikiwa tajiri uko na watu ambao unakuwa nao, na unajua kama wale elders ambaye ni chiefs wa rika ndio wanatumika kwa hii sherehe za Kimasai. In this meeting, I am introduced to reformed female cutters. Masieu, who is now in her 70s, used to make 1,000 shillings for every 4 to 5 girls she cut. Alikaa na kikao ya wazee, akawaeleza hatari ya ukeketaji, akawaambia kuna magonjwa zimekuja kama ugonjwa wa sasina na watu wanaambukizana kwa damu. Yeye akasema yeye mwenyewe amejitoa katika hiyo kikao ya kuwa mkunga. Sasa akasema yeye hataki tena, kwa hivyo wasimkujie tena na wasimtafute kwenda kukeketa wasichana kwa sababu yeye ameona uhatari na hawezi kubali tena. Millie doesn't know her age, but knows that she has cut over 500 girls. Alipoanza kutairi, ni msichana ameshika mimba, msichana akasema nataka kutairiwa. Sasa mzee akasema msichana wake anataka atairiwe juu amesema anataka kutairiwa. Sasa hapo ndio yeye alianzia mambo ya ukeketaji. Wakati wanajiandaa watairishe msichana, kuna mama akushika mguu wa kulia na kushoto na mwingine kwa mgongo. Alafu yeye anapiga magoti hapo chini, anachukua wembe, anakata msichana, anamaliza hiyo story. Some of the girls who went through their hands have died. The 2 women are now apologizing for the blood on their hands. Anataka kuona community imedevelop, wasichana watoki shuleni, wasichana waendelea na kusoma. Anasema hiyo ndio anataka kuona kwa miaka ijayo. The community here is patriarchal. Rarely do you find men and women assembled together. This explains why the next day it's the turn of the elders to meet. The elders are considered custodians of the culture, and AMREF Kenya is transforming their attitudes and perceptions towards FGM through such meetings. Every village elder, we engaged them and told them that should I find anybody practicing FGM in your village, you will also be prosecuted. It is your responsibility, it is your target within that village. In an enclosed room, AMREF Kenya holds a screening on how FGM is done. It shows girls of different ages being cut. The deafening screams are too much to withstand. So emotional are the pictures that some of the elders hide their faces in fear. After the screening, I ask them how they feel. Mbeleni sisi wazee hajaona, lakini wakati nimekuja kuona nimeona ni ajabu sana, ni kitu mbaya sana. Inasikia mtoto kilia, hata mimi nasikia uchungu pia kwa roho yangu pia. Na inaona ni makosa ndio ilifanya kuitairi mtoto namna hiyo. Kumbe ilikuwa nakatwa vibaya sana. Sisi wazee tulikuwa nasikia kilia nje na tulikuwa nafikiri inafanywa kitendo mzuri. Niliposikia mtoto akilia, hata mimi roho yangu imesuka na hata mimi nataka kulia kama huyu mtoto. We always think that they just cut a little. They have never known how deep they do it.
they have never known that they use rusty tools. This screening has made a huge difference in the strive to eradicate FGM in this village. Amref alipokuja kueleza hii mambo ya FGM, wasichana wasikeketwe, kwao ilikuwa ni kitu ngumu. Maana ile hulka ya community hii ni kwamba wasichana wanatairiwa. So walipoletewa hiyo story ya FGM, kwa ilikuwa ni ngumu. Nikilikyo akete nikivisima nani kama wazee wa kijiji wanaita wakina mama pamoja na wasichana na vijana, ili vijana pia wakubali kwa wale wasichana ambao hawajatairiwa ama wale wasichana ambao hawajatairiwa katika community wanakubalika, na wanafanya kampeni kwa njia hiyo kuhakikisha kwamba FGM imeisha. The elders have now embraced alternative rites of passage. They prefer retaining the celebration around FGM, but without the cat. While in class 5, Sheila Tajiu underwent ARP. Her sister, who was circumcised, warned her against the cat. Alitairiwa ndiye alisema atairiwe, mamangu akampeleka akaenda akatairiwa. Sasa vile alitairiwa alipata shida na akakuwa mjamzito akiwa 17 years. Sasa yeye ako na mtoto wa 2 months. Mamangu akamwongelesha akamwambia ukiniletea tena mtoto nitapeana wewe. Akamwambia nitakurudisha shule lakini usiende tena kufanya hiyo jambo. This courageous young girl explains why FGM should stop. She is not intimidated to report anyone who tries to force her into it. Nilimwambia mamangu akinitairi nitampeleka police station afungwe kwa sababu nimemwambia sinitairi na yeye anataka kunitairi. Tuliambiwa tusitairiwe kwa sababu ni mbaya, unaweza pata mtoto ukiwa mdogo, unaweza kuwa mama mtu. So unaweza kuwa tu kuna watoto wengi na bado uko mdogo. The chief and his assistant have worked effortlessly to abolish FGM by employing every possible measure. If they eradicate among the youth, then this FGM will die its own natural death. So whether I'm there or not, FGM is not practiced in this area. Ile mabadiliko sisi tunataka more tufundishwe. Wamama na wa vijana na wazee ifundishwe, kwa sababu hakuna tools mzuri kama kufundisha mtu kujua vile atalima kuliko kumpatia mahindi. Come 2019, this village will play host to the Samburu community, who also top in FGM prevalence. The Samburu will be here on a benchmarking mission to learn from a village that has effectively abolished the unlawful custom. Kenya has made great strides in eliminating FGM in the last 2 decades. The overall prevalence reduced to 21% in 2014, from 38% in 1998, as shown by the Kenya Demographic and Health Survey. However, there are emerging challenges. Girls are undergoing FGM at younger ages, and some medical professionals are facilitating the cut, a trend hampering the fight against FGM. Overall, if the goal of completely eliminating FGM is to be reached, further efforts are urgently needed. Caroline B.,